Okay, so we're not recording, and I'm going to start admitting. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. We'll be starting in a minute. Let's just give a couple more families some time to log in. I think we could start. Okay, good afternoon. My name is Connie Guerrero. I'm the Community Engagement Manager for Blueshield of California Promise Health Plan. Welcome and thank you to our host, Boys and Girls Club, and our co-host, Blueshield of California Promise Health Plan. And thank you to the panelists and attendees who are taking the time to join us today as we will be discussing these very important topics. Before I introduce the moderator, I would like to go over some housekeeping. During the presentation, everybody is in listening mode only. There will be time for questions and answers at the end of the webinar. I want to make sure you utilize your comment chat feature. Feel free to type in your questions whenever you have them throughout the presentation. I would like to now introduce our moderator, Alejandra Barrientos, Wellness Check Case Manager for the Boys and Girls Club. At this moment, I would like to turn it over to Alejandra. Thank you, Connie. Welcome, everyone. Happy Friday. As we are asked, sorry, I got a little thing right here. As we are asked to spend more time at home during the pandemic to protect ourselves from COVID-19, we know that many families are experiencing challenges and uncertainties around topics that we will be discussing today. So today we'll be definitely back from COVID. We know it's very much that we provide support and resources to those in need as we will be returning from a state of normalization to try to deal with daily struggles and social determinants of health. So today I would like to introduce you to our two special guests. Today we have Nefertari Rincon and Jazmin Flores from UCLA. Please go stand with her. And the effect it has on community and sharing the experiences she has learned with her community. 6 years and countless volunteer out here, Jazmin now a leader promotora and education specialist in Civil Rights and Women's Rights. Jazmin has worked tirelessly to recruit and train other women to become volunteers and advocates. Her work has been recognized by Mayor Eric and Supervisor Yuda Solis and Council Member Gil Pedro. Jazmin has been here for 3 years and has 3 sons, has been a resident of Rincon Heights for over 20 years. Okay. Just welcome a few more guests. Nefertari Rincon is currently a project coordinator for USC Students Dora Tech School of Social Work. I hope I got correct. And community promotora at East Los Women's Center. Nefertari received a bachelor's degree from UC Irvine. Her work has focused on the social epidemiology, studies and related health risk behaviors that disproportionately affect urban Mexican origin minority populations, including violence, HIV, STI infection risk, and mental health conditions. So at this time, I would like to turn it over to Nefertari and Jazmin for our presentation today. Hello, everyone. Happy Friday. Hope everyone's doing well. Like I was introduced, my name is Nefertari, and I will be accompanied by Jazmin throughout the session. Just give me a second to get everything going. Like I mentioned, I'll go ahead and facilitate this webinar, and I'll be accompanied by Jazmin throughout the session as she will be assisting me. Like I mentioned, we're kind of talking about the topic revolving COVID-19, and as things are changing or resurfacing, what the new normal will look like, whether it be for us as parents, as leaders in our community, as well as we prepare for our children heading back to school, what the new normal is defined as, and to get a clarity of any questions or any uncertainties that we may have as we head into this new normal in relation to COVID-19 and what it means for children as they head back to school. ¿Quieres que lo traduzca a español? Please. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jazmin Flores. Vamos a estar haciendo
ya que tenemos algunos que hablan español, también vamos a estar haciendo traducción simultánea. Estamos regresando después de COVID a la nueva normalidad. Entonces es un tema un poco complicado porque pues como estamos viendo las cosas están viendo día a día, pero pues Nefertari va a estar hablando acerca de cómo adaptarnos a esta nueva normalidad que todavía no sabemos exactamente cómo será aquí. Just a little insight of the agenda or the topics that I hope to, well, Justin and I hope to cover today. Just having a recap of the coronavirus, kind of a summary of how we should protect ourselves and protect others for the most part, and any updates or recurring changes as we adjust to new guidelines that are coming up or resurfacing in these last couple of days. I'll also briefly touch bases on COVID-19 preventions and what that kind of relates to in classes, and conclude answers that are available for anyone to kind of utilize as we adapt to changes. And to conclude, we'll wrap some key takeaways and open it up for any questions or any comments at the end. Y la agenda del día de hoy, pues vamos a estar hablando acerca de, lógicamente, algo acerca del virus. También vamos a estar hablando acerca de cómo protegernos nosotros y proteger a otros. Acerca de los nuevos updates de uso de mascarillas. También vamos a estar hablando de la prevención de regreso a la escuela. Sabes que muchos padres están preocupados porque ya el regreso a la escuela. Vamos a estar hablando un poco acerca de cómo se el regreso ahora con COVID, eventos y recursos que están en la comunidad que puedan saber y beneficiarse, y pues algunas otras cosas más que podamos compartir con ustedes. To get a quick update as far as rates and what COVID means as far as rates in the county. This is updated information in regards to the testing positivity rate as of July 22nd of this year, and just kind of gives an average of how many people are testing positive that are getting tested. And on your, well, it would be my right showing hospitalization rates as far as people that are positive and are ending up in hospitals. As you can clearly see, unfortunately, we are seeing a rate or resurfacing in rates as far as patients or people testing positive and having complications or having to end up in hospitals. So it's something that some of you may have been already aware about, that there is this new variant occurring, and what role that's playing as far as testing rates and y también los medios de hospitalización hasta hoy que se han estado elevando. Como pues todos hemos escuchado, la nueva variante Delta, que ahorita es la que está causando nuevamente que los números sigan aumentando. Entonces aquí podemos ver la diferencia de cómo en los últimos 7 días se han levantado otra vez los números de casos positivos y también de personas hospitalizadas por complicaciones. And what does this mean at the end of the day? What is this chart showing increase in hospitalizations or positive rates? What does this mean to you? What does this mean to your family, to all these changes that are resurfacing or occurring? Well, making progress, and you see changes having to do with the vaccination rates going up. We are seeing the surge in COVID-19, specifically with this Delta variant. And unfortunately, the majority of those cases or those situations are individuals that, or the population of unvaccinated individuals. And what is this going to mean for us, for parents, for children going back to school? It means that we have to stay more vigilant. It's if we want to progress and get reach a level of normality, at least of what we knew before COVID-19, we have to remain vigilant, and we have to remain as far as consistent with all the precautions that all these health organizations are making. Another big factor is knowledge is power at the end of the day. You taking time out of your Friday to join this is becoming more educated about what's going on and what we do to take care of ourselves, take care of our family, take care of our loved ones, so we can get a state of normality as we know it. ¿Qué significa esto para nosotros? Sabemos que estábamos recuperándonos ya pues de todo lo que vimos un año y medio pasado, pero pues sabemos que no se ha terminado y que ahorita está surgiendo nuevamente las complicaciones de COVID-19 y la nueva variante Delta, y eso pues hace que tengamos que tener mucho más precauciones. También algunos de los números enseñan que las personas que se han estado contagiando son las personas que todavía no se han vacunado. Entonces sí hay un riesgo para todas aquellas personas que todavía no reciben la vacuna, y pues hay que estar vigilantes nosotros acerca de cómo este virus está pues atacando nuevamente a nuestra comunidad. Y pues recuerden que el conocimiento es poder.
And back to the topic of how do we protect ourselves? How do we protect others? It's following guidelines that have been implemented in regards to using protection, using masks, and going out public, making sure that we're more healthy days and recognize that we're not feeling well, taking the measures to protect others. And in regards to keeping your citizen at the end of the day staying informed, and most part, it's the being vaccinated, there's really making the decision of being protecting yourself and others is taking on the decision of learning about the and finding what this is and keeping others safe. Nos podemos proteger a nosotros mismos y también a otros. Estos son 5 pasos fáciles. Por ejemplo, el número uno, cubrirse acá en público con la mascarilla, siempre aprender a usar también de manera correcta, aplicar la higiene, estar lavando las manos constantemente. También monitorear la salud. A veces es importante cuando tengamos un síntoma, no nos sintamos muy bien, chequear positivos y no es ponerse afuera también, porque esa es otra cosa, como nosotros podemos proteger a los demás. Guardar nuestra distancia, no estar con grupos grandes de personas, en lugares públicos donde haya mucha gente, también pues tratar de evitar eso y estar informando lo más que podamos. También las fuentes verídicas donde podemos agarrar. Es bien importante educarnos de una manera correcta en nuestra comunidad acerca de la vacuna. Es una decisión bien particular, bien importante que cada una persona tiene que tomar y siempre con la mejor información. Si tiene dudas, buscar información y ahí tomar la decisión si es que decide vacunarse. And just a little bit in regards to the COVID vaccine, the reasons or why the vaccine, what is the message behind it, and what health experts are suggesting in the reasons or the motives of why individuals should get vaccinated. For the most part, people that have been vaccinated or the results of vaccinations is that it is safe and it is effective. It is the most effective way according to health experts, according to LA County, the Department of Public Health, is that it's the best way to protect and keep your loved ones safe. Research has showed that it does against the variant. And although people that are vaccinated can become affected by the COVID-19, it does show the difference between someone that's vaccinated, the experience of having severe symptoms and being hospitalized or experiencing complications and death. So it does highlight the importance of being vaccinated because of its effectiveness in regards to being safe against this new obstacle of the Delta variant. As far as the information of who can get vaccinated, it's anyone who's 12 years or older has access to be vaccinated. And you have no reason to have or answer any questions in regards to immigration status. It's not something that's needed or required when going to get vaccinated. And it's something that's free. It's LA County has worked really hard to make it accessible to everyone in regards to having walking in instead of appointments, or making it adaptable hours in regards to having afternoons or weekends available for vaccinations. Y acerca de la vacuna de COVID-19, es accesible para todos. También se ha demostrado que la vacuna es segura y efectiva, que nos protege no solo solamente de COVID-19, sino también de las nuevas variantes que han estado saliendo nuevamente. Y pues la vacuna de COVID nos está protegiendo sobre las nuevas variantes también. ¿Quién puede obtenerla? Como ya sabemos, todos los menores que tengan de 12 años hacia arriba pueden agarrar la vacuna, especialmente la de Pfizer, y también es gratis y no tiene que ver con estatus migratorio. Muchas personas, especialmente en nuestra comunidad latina, hemos visto que hay un cierto miedo en ir a obtener la vacuna porque piensan que les van a curar o que hay un riesgo sobre sus estatus migratorios. No tiene nada que ver eso, lo puedes agarrar en cualquier lugar. Muchas veces ya no necesitas cita, simplemente llegar y pedir la vacuna. Entonces, es algo seguro que se ha demostrado para que las personas se puedan informar y puedan tomar una mejor decisión. And it's how to access for those of you who are interested in receiving the vaccine or have a loved one or someone that you know that's interested in getting vaccinated. There is information about it through LA County, through their website, which is posted on the slides, which we're more than happy to provide, which is vaccinelacounty.com. There's also a call center, so if you have any questions or if you want any clarity in regards to what the best option is, or any comments or concern in regards to the vaccination, which is available daily from 8 a.m. to 8:30 p.m. There is a website exclusively that will be posted on the research site that allows you to find the vaccination site that's nearest to you, that's most convenient, and that has vaccination of your choice. Some clinics have all vaccinations as an option. Some sites do have very specific, like for instance, some clinics have only Pfizer, only Johnson. So you will also have that information available through the LA County website in regards to what clinic is closest to you and what clinics provide the vaccination of your choice. Like mentioned before, there's no appointment needed for most locations. And just as a heads up for those minors that are interested in being vaccinated, for any of your children that are planning to get vaccinated as they prepare to go back to school, don't forget to bring some proof of their age, some sort of ID, and the minors will need a consent from a guardian or from a parent to get vaccinated. ¿Cómo podemos obtener la vacuna de COVID? También aquí puedes encontrar una página web
y del número de teléfono donde uno puede llamar. Hay muchos lugares donde puede uno diariamente recibir de 8 a 8:30 de la tarde. También es fácil encontrar algo en tu comunidad. También puedes estar el transporte disponible para todas aquellas personas que no puedan, no tengan como acceso a llegar, también está disponible. Ahí en el número de teléfono te pueden dar más información. También está donde uno puede llamar, hablan español, es totalmente diferentes idiomas, 24 horas, 7 días a la semana, y te dicen cuál es el lugar más cercano donde tú puedes acudir a tomar la vacuna. Hay algunos lugares que tienen las 3 vacunas disponibles, pero hay lugares que realmente pueden tener 2 o 1. Eso ya depende del lugar que tenga la vacuna. A muchos lugares no necesitas ni siquiera cita, solamente necesitas llegar y tener algo que tenga tu nombre, preferible una identificación, pero si por alguna razón no tienes una identificación, un BIN con tu nombre y tu dirección, también lo están aceptando. Menores de edad sí necesitan que vayan acompañados de un padre o de una persona que esté a cargo de ellos, porque sí necesitan firmar algunas formas de Consentimiento. consentimiento. Gracias, Nefertari. Guidance and these recent changes based on July 17th. It became effective that all masks are required in indoor settings or businesses, regardless of your vaccination status. Although today we speak about the importance of vaccination and about the safety and the effectiveness, this guideline is being implemented in regards to still using our masks, regardless of whether you're vaccinated or not, to help us maintain control of this new variant. Pues las guías de uso de mascarilla están efectivas otra vez nuevamente, empezando empezó en julio 17, de volver otra vez nuevamente a usar mascarillas en los lugares públicos. No importa que estemos vacunados, es por protección, porque no sabemos cuántas otras personas. Y también sabemos que la vacuna nos garantiza el 100% de no contagiarnos de nuevas variantes, pero pues sí nos da una protección mucho más. Entonces es bien importante. No sé si han escuchado también de que también es importante el tipo de mascarilla que estemos usando. Que hay mascarillas que sí nos dan una protección, otras mascarillas que no son tan seguras, entonces hay que también tener mucho cuidado qué mascarilla estamos utilizando. And something that Jazmin did bring up that is highly important in regards to where we receive information about how to protect ourselves, the type of mask we should use, what is safe for all of us, is mainly taking the steps to stay informed, mainly focusing on the facts. It's easy to go on social media or hear kind of word of mouth about people's experience, but at the end of the day, what you make is you need to be basing it on facts. In addition to using trusted sources, making sure that any websites, any information that you're finding online or from other individuals, has some sort of connection to an agency or an organization like CDC, World Health Organization, LA County Health Department, Public Health Department. And it's also just keeping in mind that things are changing on a daily basis. It's important to make sure not only is your source reliable, but is it up to date, since changes are occurring on it almost feels like a daily basis. Y es bien importante también estar dándonos cuenta de dónde estamos agarrando la información. Hay mucha información errónea, redes sociales, noticias, hay pláticas con personas y nos cuentan su experiencia, pero recuerden que siempre es importante agarrar la información de fuentes seguras. Enfocarnos y recordar que cada una persona tiene diferentes experiencias y cada persona también va a sentir cosas diferentes cuando se pone la vacuna. Entonces es bien importante educarnos, por eso estos talleres donde uno puede encontrar información y ir a las fuentes seguras que nos pueden contestar muchas de nuestras preguntas, también aclarar muchos de los mitos que hay en la comunidad acerca de la vacuna. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado, nosotros en la comunidad escuchamos infinidad de cosas sobre la vacuna, pero yo creo que es importante educarnos y buscar la información en fuentes seguras que ya nos puedan dar respuestas y para tomar una mejor decisión. Y creo que estamos cambiando todos los días, entonces las cosas van cambiando de día a día. And just the concept and notion in regards to practical changes that we're experiencing for our children, it's us as parents being prepared for that return to school in person, which means a lot of changes for us as parents, for the children, as they adapt this new norm, what school is going to look like. At the end of the day, what is being advised is to be the role model for your children. At the end of the day, them seeing you calm, positive, and being supported through this change for them is what is recommended. Specifically when it comes to taking care of themselves, wearing the appropriate mask, making sure they're practicing good hygiene. Children learn from their models, learn from the people around them. So really putting that into practice and not just saying it, but doing it is a great way to prepare children as we head back to school. Lo bien importante que es para regresar a la escuela también enseñar a nuestros hijos a cómo ellos mantenerse seguros, usando su mascarilla, practicando su higiene. Es bien fácil que los niños se puedan distraer, entonces es siempre estar recordándoles también, a decirles que todo está bien, nosotros también estar seguros de lo que les decimos para que ellos puedan estar tranquilos y se sientan seguros de a la escuela, apoyándolos también. Y también recuerden que nosotros somos su ejemplo, que si nosotros hacemos las cosas de manera segura, pues ellos también van a hacer eso en los lugares públicos, especialmente en la escuela.
It's a lot of the tools that we've learned through COVID of practicing good hygiene, washing hands, practicing sort of social distancing in school settings, which thankfully a lot of teachers, a lot of staff in schools are receiving that training. So knowing that whatever they're learning at home, they're going to adapt in school. Specifically, when Jazmin talks about masks, making sure that your children are using masks that are right size, that are the double thick material that is approved by the agency. So finding the tools, finding the appropriate equipment as children head to school. Y hemos aprendido de cosas, hemos visto algunas de las cosas que tenemos que seguir implementando cuando estemos afuera, como mantener la distancia. Los maestros y el staff de la escuela pues están ya como regresar a esta nueva normalidad y seguir educando a nuestros hijos y enseñando a por lo menos 40 segundos, por la cubrirse la nariz, la boca, la mente de toser, ¿verdad? Porque tenemos que seguir hablando con los alumnos que eso ya se entiende todo, pero creo que como padres educándolos y hablando de la seguridad de ellos y de otros, que algo que podemos estar pensando en la escuela. Just to wrap up, something that we're going to make access accessible to you is the importance of speaking to children, having that communication and speaking to your children, finding out the tools that are best appropriate when teaching as we are going back to school. So we're going to provide you all with a tool that's being implemented as far as using it for children, how they feel about going to school. And I think it'll be a great tool to adapt as you communicate with children about the changes that they're going to experience when attending in-person classes. Y esta es una buena herramienta que vamos a compartir con ustedes, es algo que puede ayudarles a ver cómo están sintiéndose diariamente, cuáles son sus emociones al regresar a la escuela, cómo se están sintiendo, y es importante también entender cómo se sienten ellos y cómo se sienten las personas que están alrededor de ellos, y eso porque para muchos algo estresante puede causar emociones, y cada emoción es válida, y es una buena herramienta que podemos utilizar para estar chequeando, no solo con nuestros hijos, también con nosotros mismos todos los días, cómo nos sentimos This topic, they updated this, or county updates to their Facebook page as of today. So something in regards to if you want more clarity in regards to what LA County is going to do or is being adapted to their school setting, there's going to be a town hall on August 4th at 6 p.m. which you could attend or watch on YouTube and Facebook. And it will provide recent updates as far as related to this new variant and what that's going to look like and the effect that it may or may not have as schools start reopening for in-class session. Y ese es un recurso que acaba en hoy mismo, en el último momento, en las páginas de la República, donde va a haber un evento que es agosto 4 a las 6 de la tarde. Lo pueden ver por YouTube o por la página de Instagram. Twitter, no podemos incluir en la página de los recursos para que puedan acudir. So we're more than happy to provide so you can access and get a little bit more information in regards to what it looks like to return back to classes for LA County. La información frente a lo que está pasando todos los días y también el nuevo regreso a la escuela, porque pues el regreso está bien, pero esto puede cambiar, todos los días hay algo nuevo, entonces no sabemos si el momento que llegue es un cambio diferente. Entonces, hablando, va a ser un seminario educativo donde van a estar hablando diferentes personas desde el Departamento de Salud Pública sobre los cambios que está habiendo con la nueva variante. Just as what we describe as normal this summer, as again children prepare going back to school, as we prepare going back to the routine, there's a couple events going on with the community. Specifically, there will be summer night lights, which occur every summer around this time. It'll be starting today, July 30th up to August 20th. This year, because of everything going on, it's going to be a little bit different, but there is going to be a grab-and-go food distribution services, going to be mental health workshops available, and there's going to be sports and summer skate activities for children to attend. It'll depend specifically on your area and what parks are going to be having those events, or your local park or recreational centers. So I do invite you to check out their website to find the recreation center or park that will be having activities starting today up to August 20th. It's completely free. It's specifically made for the community to come out and have some of a summer bash before returning back to school. Y esos son algunos de los que la noche de luces en los parques. Muchos parques participan. Nosotros hemos estado participando por ya bastante tiempo con ellos. Es evidente, ahora es grab and go solamente. Les dan comida, recursos, mascarillas, hand sanitizer, cosas que la familia puede seguir utilizando. Lamentablemente es diferente, ya no podemos estar interactuando mucho, pero hay variaciones como de salud mental, para los jóvenes y los niños que muestran sus servicios, y también las familias para que se lleven para que puedan seguir teniendo recursos e información para que no pasen esos eventos que antes estábamos acostumbrados a tenerlos. Ahora solamente pues es de llegar, recoger un paquete y regresarte a la casa. And on August 3rd, we will also be having National Night Out, which is also an event that goes on in neighborhoods all over the nation. I also highly advise you to check out their website to find a recreation center or the police station that's going to be hosting an event. It kind of depends if there will be having it in person or via Zoom or virtual kind of pickup as well. But again, it's an event where a lot of resources come out to these local police stations with the purpose of sharing out resources and activities for children for August 3rd. So again, I highly encourage you to check out their website and find out activities that are going on within your community with the National Night Out. Y este es otro evento que está teniendo las estaciones de policía nacionalmente. Cada estación de policía de su ciudad
está teniendo estos eventos donde vienen organizaciones a traer diferentes recursos. No sabemos exactamente cómo va a lucir esta vez, va a ser en agosto 3, de 5 a 8 de la noche. Busquen sus recursos, direcciones de cosas a los niños, muchas opciones estarán dando sus recursos y va a ser igual que otras, pero igual las familias te pueden beneficiar. Puede ser un momento donde puedas salir en familia, agarrar información y pueden salir seguros de una manera donde estén protegidos. And to wrap up, there's a couple of resources that will be provided to you either via email or get it to you, specifically with taking care of ourselves as parents, as we do changes for the Department of Health, specifically for COVID-19, 100 hours in these out of the week. There's also free meditation apps available for your use. For any update or any developments as far as COVID-19, there's the website directly for LA County updates. And in addition to testing and vaccination information and information about the appropriate measures of using masks and changes that are adapting as we move forward with this new variant. Y ya para terminar, son algunos de los recursos que les queremos compartir. De alguna u otra manera se los vamos a hacer llegar. Algunos números donde ustedes pueden comunicarse si está pasando alguna situación. Está el Departamento de Salud Mental, todo lo que sea referente con COVID-19 también. Esta aplicación gratis de meditación que puede ayudar mucho. Tiene diferentes actividades para dormir, para relajarte. Es una aplicación que ahorita está completamente gratuita y nos podemos beneficiar de ella. También donde podemos encontrar información de todo lo que está pasando diariamente, información segura y verídica, y también donde podemos encontrar lugares para hacernos la prueba o también para buscar la vacuna. Y pues no olviden que tenemos el 211, que es un número que podemos utilizar si no sabemos a dónde vamos, y también es un número que también es todos los servicios. And additional to regular support for COVID is resources as parents as we kind of wrap up the summer break. There's child service, which is the line which is 2019, which also for checks for report, and then helping for parents, specifically with dates and with the numbers appropriate for. El es un para ustedes, pero ahora sí desde la semana, los niños jóvenes este número que pueden, es completamente gratis, de ayudar, están pasando por una situación difícil. Entonces son algunos números que ustedes van a acceder en caso de que estén pasando situaciones también difíciles. And again, some key takeaways, understanding this new normal, what it means for us, and for the children as we main version is make sure they update and implementation for our schools, making sure that it comes from reliable resources. And we're fact checking any information that is coming out as we go forward, knowing that also restrictions are changing with this new variant. And remember to just continue to promote good hygiene and continue doing anything possible in regards to adapting appropriate mask use, good hygiene, and making sure that we are just for good hygiene as we head back to school. Y los tiempos para llevarnos el día de hoy, pues entendiendo nuestra nueva normalidad que está cambiando en los lugares, los casos de COVID-19 están subiendo, entonces tenemos que tener cuidado y seguir teniendo control acerca de las precauciones de tomar. También nuevas eventos cambian día a día, depende, hay lugares donde las restricciones se han levantado, son mínimas, pero hay lugares donde las restricciones pues se están fortaleciendo para poder controlar que eso no continúe. También todo cambia de día a día, como ya dijimos, y también es importante mantener nuestra buena higiene, usar mucho hand sanitizer, jabón, todo lo que esté disponible a nuestro alrededor para poder tener una higiene segura y apropiada para podernos cuidar nosotros y que también nuestros hijos practiquen esto ahora con el regreso a la escuela. And thank you so much. Thank you so much for you leaving a little space for your Friday for us. And we'll open up for any questions, any comments, anything that you'd like to share. Gracias a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Si me preguntas, tienen una pregunta y gracias por compartir esta red con nosotros. Gracias por acompañarnos. There she is. Wow, that was Hi. really great information. Yes. My apologies. I think I'm having some technical difficulties on my end. I see that there's a little bit of a lag, but thank you so much, Jazmin and Nefertari, for that wonderful presentation. I just want to make a reminder on Facebook Live, if there's any questions or comments, to please put it in the comment section so that I can relay it here on Zoom. And then also for our Zoom members, if you have any questions, please put them in the chat. Si tiene alguna pregunta o un comentario acerca de la presentación de hoy, por favor pónganlo en el chat. Y también los que están participando en el Facebook Live también pueden poner sus comentarios en
en la sección de comentarios. Before we move to our research sharing, I was listening to the information you were giving, and I'm thinking, as you mentioned, staying safe. For those that don't feel comfortable, I know in my case, I have 17-year-olds. Sometimes just going to the park or getting them out of the room is not easy. So I just want to emphasize that just going outside to your yard, going for a walk with your dog. I mean, if you can't get as far as the park with your teens, that will also be another option for self-care and just staying out a little bit out of the normality of what we've been through and staying home. You want me to translate that, Devin? No worries. So, comentaba que estaba comentando que podemos salir al parque y llevar a un poco de lo normal que estamos en el pasado, pero ahora hay unos jóvenes que no tienen que se han acostumbrado a estar dentro de la casa o en juegos o están batallando con diferentes batallas. So, comentaba que una de las ideas que hemos estado trabajando nosotros aquí en nuestra casa es animarlos a empezar a salir aquí a la yarda de tu casa o hacer un tipo de juego o hacer un tipo de ejercicio juntos, caminar de perros que tienen mascotas, pero son buenas ideas de implementar ayudar a nuestros hijos con la salud mental. And now I'll go ahead and invite you ladies if you have any resources that you share in regards to your that should be able to share some resources and highlights. Very one question on our Zoom chat, and it's asking about, I believe this is what Nefertari and Jazmin were presenting before the end of their presentation, about resources in the at the local parks. Está preguntando de los recursos en los parques. So if you could just reiterate that. Yeah, so for the events, if Connie, I wanted to ask you or either anyone how we can facilitate as far as sending out flyers or sending out specific dates and times. Is that something that we can facilitate? Definitely. So pregunto que si lo del flyers o folletos sobre los eventos, de dónde recoger esos recursos, o dónde va a haber eventos en los parques o en centros comunitarios, si hay una manera de facilitar eso y compartirles los folletos con fechas y con horarios. Y Connie nos va, o alguien específicamente va a compartir esa información con ustedes, ya sea de correo electrónico o de algún otro método. So, I'm sorry, go ahead, Jazmin. Hay una lista de los diferentes parques que están participando. Todo depende del área donde se encuentra cada una de ustedes y vamos a ver cuál es el más cercano. And I will forward to you, Connie, the list that we have. Thank you, Jazmin. We will have boys and girls send it out to the participants that register, and there'll also be some of that information posted on the Facebook Live. Thank you. Nos preguntan que específicamente en Whittier, so vamos a incluir los parques que están, que van a participar en el área de Whittier. Con mucho gusto. Alejandra, if you want to share some of the resources that you guys are, some of the highlights in the Boys and Girls Club. Yes, I'm sorry, and I do apologize on my end. I'm having a little bit of a lag. So I noticed that when my camera is on, it's emphasized more. So the ongoing resource that we have, which I have already emailed and I will continue to email to everyone here, is our fall program that we will be having at the main clubhouse. That is an after school program. And on the flyer, it highlights the STEM, literacy enrichment, social emotional health, and healthy lifestyle skills. So it's a very great program. A lot of the students really enjoy it after school. And if you have any questions or want more information, the number is provided on the flyer, or you can also just respond on the email to me, and I'll be more than happy to assist you. El recurso que nosotros tenemos en el Boys and Girls Club es el programa después de la escuela que va a empezar a mediados de agosto, aquí en la ciudad de Whittier. No tienen que ser residentes de Whittier. Si trabajan en el área de Whittier o pasan por aquí y están interesados en que su estudiante sea matriculado en nuestro programa, nosotros tenemos ese espacio aquí. Si tiene alguna pregunta, sé que he mandado el folleto por el correo electrónico y lo voy a seguir mandando. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al número que está en el folleto, o si no, también me puede contactar a mí directamente por el correo electrónico o en el teléfono que está
abajo de mi firma. Y luego también quiero dar otro recordatorio de nuestro junta que vamos a tener la semana que entra. Es el 6 de agosto a las 5:30 y va a ser del autocuidado y va a ser presentado por por el Blueshield Promise. Esperamos que nos puedan acompañar la semana que entra. I just want to provide a friendly reminder of our final webinar, which will be held next week on Friday, on August 6th at 5:30. And the topic for that evening will be on self-care, and it will be presented by Blueshield Promise. So we hope that you can join us next week at 5:30. I will be sending a reminder with the link so that you can join us here that evening. If there are any other questions or comments, please feel free to use this time now. Alejandra, I had a question. I was just kind of curious for the fall event that you mentioned, or not event but program. Is there a criteria for the age? Like, is there like a minimum and a major major age for participants? Thank you for that question. Yes, it's from 6 years old to 18. 18. Yeah, so it's from kinder to 12th grade. So la pregunta que preguntó Nefertari es de qué es la edad para el programa que nosotros aquí en el Boys and Girls Club tenemos, y es de la edad de 6 años a 18 años, so de kinder hasta el 12º grado. Thank you. Okay, if there's no more questions, do you want to share? Sorry about that, Nef. Thank you, You're Connie. having Nefertari. Nef, are you you're having that back to school on the 9th, right? Yes, we are having back to school night, and again, we're more than happy. I don't know the details. I don't know if Jazmin sabe los detalles del back to school night. Si no, les podemos ofrecer también los folletos, incluyendo con la lista de recursos. We'll go ahead and provide it in the research list. But I don't know if Jazmin knows from the top of her head the back to school night, the event, la fecha, el horario. Carmen, ¿recuerdas de la fecha? Do you remember the date for the back to school event? I'm sharing my screen. Oh yeah, it's right here. Perfect. Thank you so much. So please feel free to contact, there is a contact information on the bottom, Beba Lopez and Angie. So if you want more information, feel free to contact these two ladies, or you could go ahead and take a screenshot of the flyer as well. We will be sending it out to you if you register. I'll leave it on the screen for a while in case you want to get the information. Este evento está programado para el 9 de agosto de parte de East LA Women y Blueshield. Va a haber un evento allí en su localidad de East LA Women. So, si están interesados, también se va a mandar este flyer junto con el correo electrónico que va a mandar Alejandra de Boys and Girls Club para que participen si están interesados. And I'm not sure, Alejandra, if you have any other updates, but it looks like we're going to be wrapping it up a little bit early. You know, that's it on my end. Thank you so much, Jazmin, Nefertari. Thank you to my wonderful co-host, Pani. We really appreciate all of you for joining us today. What a great presentation. There was one question that was sent to me regarding like PPE. So if there's any like low cost PPE like masks or hand sanitizers, is that something that can be made available to the community or those that seek this resource or this support, especially now that the children are going back to school?
I believe East LA Women's will be giving out some of that PPE. I know they were gonna be there in person, but since your summer nights got canceled due to the increase of COVID cases, but do you know if you guys will be having that giveaway for PPE on your back to school night? Yeah, I think we're gonna provide a hand sanitizer and face mask. I think we're gonna have them available, yeah. Okay. Okay, great. Thank you. In regards to another question, para la señora que está preguntando acerca de relaciones de seguro médico, esa información no se puede compartir aquí en este presentación, pero si está interesada, Alejandra le puede mandar información en cómo le podemos ayudar con los servicios médicos por parte de Blueshield of California Promise Health Plan. Okay, so it's Friday. Okay. Oh, okay, there's another question. I think it's just a follow-up. So, señora, si gusta, yo tengo su contacto de usted. Si gusta, yo, después de esta junta, ya que terminemos, yo le puedo dar más información para que pueda tener esta conversación con Connie o un representante de Blueshield. Okay. So, if there are any other questions? Okay, muy bien. Sí, gracias a usted. I think we're good. Okay, before we end, I just want to say thank you. Thank you so much. A really great information. Muchísimas gracias. La información era muy buena. Espero que puedan retener de la información que compartió Nef, como era bastante. Pero si tienen preguntas, no se les olvide que Alejandra va a estar mandando los folletos por correo electrónico y también va a ver en la página de Facebook. Muchísimas gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Have a good one. Happy Friday and happy weekend. Bye. Thank you, Alejandra.